Hey guys, it's Sky. How's your date? I'm on my way to meet up one of my good friends, and also I cut his hair in his favorite spot. Will be in one of the park in Missouri. Very nice place. So we're gonna spend some time together, share things about the projects and things around. He is very nice guy, very interesting guys. He's an artist. To me, he's the guy who behind all the Sky World Tour logo, and who have me a lot of work about the photographies. And we're gonna meet him up in a little bit. And why I call him is an artist, and why is he very interesting guy is I'm gonna share you a little bit. Okay. See you. I arrived to the Klondike Park. This is where I'm going to meet up with my friend, and you can see this the view from the side, and now is the view from the top. That is where I'm going to cut his hair right here today. And what do you think? I love it. I'm so excited for this. Hello, this is him, and we are on our way to find a shadow and a good spot to be shadowed out. Yep. Alright, let's make a move. Let's tour around. We keep walking, keep fighting until we find a right spot, right? Why not? Like earlier, I introduced you a little bit, a friend of mine, and to me, he is the artist. This is the guy who behind all the Sky World Tour logo and all the design. So, and today is the way I pay back to the respect to him. So this is his favorite spot, and I came here. We meet up, and then we get the haircut in from this beautiful view, and we share things in life. That is him, Simon. How do you feel, Simon? Excited? Yeah. So thank you so much for. He's supposed to be the one who going with me. At first, I was plan, but you know. Sorry, guys. But I'll be there. But he will be high for all the things that I need help. So you know, looking forward to see more friends in different in many different states. So and today's I'm in Missouri, and let's do some work, cut some hair, and set some friendship. All right, let's do it. The tools I carry with me is very simple, just a pair of scissors and a clipper, and there was a bottle of water and a product of wax. So I try to keep things simple as possible so I can focus on the people, the story more. Ok, cắt sao đây em? Chắc tình cảm nha. Tình cảm ha? Yeah. View đẹp quá ha. Có muốn kể về câu chuyện của cái chỗ này không? Kể này. Story behind it. Ok. Được. Được mà. Tiếng Việt hả? Tiếng Việt được, anh em tiếng Việt được không? Không. Cái chỗ này em biết đến nó là từ lúc em bắt đầu đạp xe đạp. Bác Bảo he introduced me to biking. Right? We bike for some time, and then one day he asked me to go biking with him for the whole day. Okay, I was like, I didn't know what's gonna happen, so I took my bike and go with him. That day we rode the bike for 60 miles
16 60 60 là nhiều lắm đó. mile Nguyên ngày luôn hả? from Central all the way past Defiance, past here, past this place luôn. This is where we take we stop and take a rest. Mà cái lúc đó là trong lúc mà đang trong thời gian Covid luôn á. Thì bắt đầu đạp xe, tập thể dục này nọ. Xong rồi đạp tới chỗ này, phát hiện ra chỗ này. Đẹp từ quá. Đó về sau là cái chỗ này is like my best spot. Khi mà mỗi lần mà ra đây em thấy anh không có cái chỗ nào mà Midwest mà lại có một cái bãi cát trắng như vậy không? Em rất là thích kiểu như là cảnh thiên nhiên chứ không á mà em thích đi du lịch đó, em đâu có thích đi kiểu như là thành phố. Hồi xưa hồi nhỏ thì ok, rất là thích đi bang này bang nọ tới cái thành phố lớn của nó để mình biết thăm. Nhưng mà đi rồi thì em thấy thành phố nào cũng như thành phố nào thôi, nó cũng chỉ có vài cái giống như là biểu tượng building hay là biểu tượng hay là cái gì đó different thôi, nhưng mà đi thiên nhiên vẫn là đẹp nhất. Mỗi cái thiên nhiên nó mỗi khác, không có cái cảnh thiên nhiên nào mà khác cảnh thiên nhiên mình không có giống cảnh thiên nhiên nào. Mình không có curate được cái đó. Rồi bởi vì khi mà mấy ký ức kêu chọn spot đem ở đây thì em đem ở đây, bây giờ mình có thêm một cái kỷ niệm nữa về cái chỗ này. As you can hear, story go by story, and that's how I believe the story behind every haircut, and every story carry a meaningful message. And I want to use the haircut to tell the story, so hopefully it can bring a little peace and joy for your day. Eventually, you know what? It's all about the moment and the beautiful and the wonderful thing we share in life. Okay. Hey guys, we done the haircut today, and we just want to send a couple of lovely messages to cancer patients worldwide. And I'm Sky from St. Louis, Missouri. How's your experience today? It was first it was strange, but now it's just awesome. Imagine you got a haircut in the middle of this scenery. I can't explain it. You have to experience once. He'll come to you. And once again, thank you for showing me the state. Show me one of a place, beautiful place in Missouri. And thank you for your time spending with me. Absolutely, thank you. And I think this is gonna be a good memory for us, right? Yeah, definitely. And a message sending to cancer patients worldwide, and from love. Hey there, this is Simon here. I just want to send you a short love message and remind you that you are awesome and you are a good fighter. Keep fighting. Here we go. Take care. See ya. Good news, there's the bar on our way out, so me and Simon decided to stop by for the drink and a little snack. So I think we spent all day outside, so I think it's a good idea. So let's come and check this out. Hot day. Yep, so I think this sounds good to me. Okay, let's go inside and have a drink and celebrate our memory. Sure, man. Cheers, man. Cheers. Cheers. The beer is fresh, but the pizza is the best I ever have. You should check this out. Bye, em. Okay. Đi em. Thank you for your drink, my friends, and we'll see you until next time. All right, take care, my friend. And now is our extra memory that I haven't shared in earlier. I think it's fun to share with you now. Enjoy it. 2, 3. Đừng nhìn camera nha. Bước lên thôi, bước lên.
Ê, khoan xí sáng lòng nghe cái gì? cái khu này nè. Ồ vậy hả? Mát dã man luôn á. Bình thường anh vẫn thích mang luôn á. Bởi vì cái này mình đang nắng á. Đây nè. Mình không có tưởng tượng là mỗi một ngày mình gian á nó dã man lắm Long. Yeah. Với lại nó giữ được cái giữ nhiệt trong trong cơ thể mình đó. Sắp tới anh có cái chùm mặt nữa. Chùm mặt lên. Dạ anh phải nhắm chừng trước anh đi chỗ nào rồi. Tại không theo ngón tay em được đâu. Rồi, vô. Action. Chật. Ok. Thấy cái chữ không? Quy chữ thì tranh bay ra thấy em nhé. Chữ xong rồi vào kéo ra cái bắt đầu là em. Anh kéo ra. Chữ được rồi. Chữ rồi á. Chữ được rồi.